ট্যাব নাও, দেন তোমার দরকার নেই তো, তুমি একটা নতুন ট্যাব নাও না, এটা বুঝতে পারো। নিউ ট্যাব নিয়ে freelancer.com আসছে, নিচে আসছে। সাইন আপে যাও। যাও, ইমেল দাও, ইমেল, একই ইমেল দিবা। পাসওয়ার্ড, ওকে স্যার সেভ দাও, সেভ দাও। এখানে একটা তোমার ইয়া নাম দাও, ইউজার নেম, ইউজার নেম দাও তুমি। মাঝখানে একটা ইয়া দিছি না, এটা এটা নিচে আগে থেকে এটা দাও, যেকোনো একটা দাও এখান থেকে। হয়েছে, নেক্সট দাও। আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক, এক নম্বরটা। এখানে দাও ওয়েবসাইট, আইটি, এগুলো দাও না, ওয়েবসাইট, এখানে ক্লিক করো। তারপরে নিচে নামাও, ওয়ার্ডপ্রেস, শপিফাই, এগুলো দাও। এসইও, হ্যাঁ এসইও ঠিক আছে, দাও। ই কমার্স, ঠিক আছে। এখানে লিংক অ্যাকাউন্ট, ফেসবুক লিংক অ্যাকাউন্ট করো, ইয়া করো ফেসবুক। ঠিক আছে, এরপর লিংকডইন করো। ঠিক আছে, পিকচার, ঠিক আছে, নেক্সট। এখানে লিখো আই এম an expert, ছোট হাতে লিখো, an expert হলো না, কেন web developer and digital marketer. And digital marketer. ফুল স্টপ দাও। ঠিক আছে, এরপর ডেসক্রাইবে ডেসক্রিপশন দিতে হবে তোমার স্কিলের উপর। নিচ থেকে কপি করে যাও। আসছে স্যার এখান থেকে সিলেক্ট করো, হ্যাঁ হয়েছে। এবার জন্ম তারিখ দাও, হয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট দাও। সিলেক্ট সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ সিলেক্ট, তোমার লোকেশন দাও। ঠিক আছে স্যার। ওকে, নেক্সট দাও।
ঠিক আছে, আবার ইমেইলে চলে যাও, ইমেইলে গিয়ে ভেরিফাই করো। gmail.com হবে, ইমেইল কেন? হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে, নেক্সট। পেমেন্ট মেথড, নিচে যাও, স্কিপ দাও, হ্যাঁ স্কিপ। তারপরে স্টার্ট ফ্রি মান্থ, ফ্রিতে দাও, স্টার্ট ফ্রি, স্কিপ দাও এটা। আসছে স্যার। এটা 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 আর কি তোমার প্রোফাইল, নিচে নিচে দেখো আওয়ারলি রেট। তোমার প্রোফাইলে যাও, প্রোফাইল আরো ভালো করে ইয়া করো, এখানে